Upinzani wamelitaka bunge la kitaifa kupinga mswada wa hazina kitaifa mwaka 2026 wakidai kuwa hazina hiyo ni kinyume na sheria na huenda Rais William Ruto anapania kutumia fedha hizo kuwahonga wapiga kura mwaka 2027. Wakiongozwa na kinara wa DCP RIGATHI GACHAGUA, viongozi hao wamedai kuwa rais analenga kupata fedha ambazo hazijakaguliwa ili azitumie kujitafutia umaarufu katika uchaguzi mkuu ujao. Huku wabunge wakitarajiwa kupiga kura kuamua hatma ya mswada wa hazina ya kitaifa ya miundombinu NIF, viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa DCP RIGATHI GACHAGUA wamejitokeza kupinga hazina hiyo, wakidai kuwa huenda Rais William Ruto ananuia kutumia fedha za hazina hiyo kuwahonga wakenya tunapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Can you trust William Ruto on anything? That is the problem. What we know is that they are creating a fund that will not go through parliament. He wants 5 trillion shillings that is not approved by parliament, that is not audited by the Auditor General, for bribing the people of Kenya. GACHAGUA akidai kuwa kupitia hazina hiyo Rais Ruto atapata shilingi trilioni 5 ambazo hazijaidhinishwa na bunge wala kukaguliwa na hawana uhakika iwapo atazitumia ipasavyo. I think William Ruto can change. We have given up. I tried when I was deputy to ask him to stop lying, and he was very irritated that I can propose to him that we stop lying to the people. So I think there is no other way, there is no other remedy. He has made bribery a way of life. It's a new normal in this country where he is bribing people on the loans of State House, where he's carrying money with sacks across the country. And he has laid it bare. So the police are asking, if the president is bribing people, why is he crying when we are being bribed? You know, he's the one who has set the standard for the country. I don't think there is any proven matter that they have given a certain commitment and it has gone through. So I think that credibility issue is really very worrisome. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amewataka wabunge kuupinga mswada huo, akidai kuwa una upungufu kikatiba, akiongeza kuwa hazina hiyo itampa waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi mamlaka ya kusimamia shilingi trilioni 5, kiwango kinachozidi bajeti ya kitaifa. The National Assembly must summon CS Mbadi to reconcile its parliamentary presentations with its court testimony. Parliament cannot pass legislation its secretary has admitted under oath was misleading. Instead, Kenya should deepen its infrastructure bond market, reform the PPP framework. Darfur, where you have the diamonds, the gold, the RSF, you go all the way to the M23 in DRC, the diamonds there. These are people who can go to any extent for that extra money. What would stop such people from auctioning strategic national assets? Nothing. James Mwangi, Undugu TV.